Raidieraksts Drošinātājs. Hi, Victoria. Hi. So, first of all, tell me about the project Reskilling Ukraine. What do you do? Reskilling Ukraine is a project run by Swedish non-governmental organization called Beredskapslyftet. And organization works in Stockholm, Sweden. Basically, organization from the beginning of full-scale invasion started helping Ukrainians in Sweden who fled to Sweden. So for the last 2.5 years, we had projects regarding adults having a job in Sweden. So we helped Ukrainians here in Sweden get a job. Then we had a Ukrainian culture center in Stockholm and also multiple activities for kids in Sweden. But last year in autumn 2023, team members came up with the idea we should do something for Ukrainians in Ukraine and focus on rebuilding already. And one of the main goals of Reskilling Ukraine project is basically helping rebuilding Ukraine through reskilling and training. So that's how Reskilling Ukraine project started. What sort of an organization is the Swedish NGO? Is it NGO? What did it do before Ukraine war started? Yeah, so it's a non-profit organization, right? And the organization started back during coronavirus. And one of the main goals during coronavirus was reskilling or retraining SAS stuff, so the airplane stuff, to help within some medical facilities during coronavirus. So basically the organization targets and its main goal to help people obtain new professions or get a new job as a result of education during some crisis moments and of course after the full-scale invasion, one of the fields where organization works now is towards Ukrainians, both in Sweden and in Ukraine. But when I look at the webpage of Reskilling Ukraine, I see that the whole team is actually Ukrainian, not Swedish. Yes, that's right. Yeah, in organization we have both Swedish people and Ukrainians working. All of the Ukrainian part of the organization, we're all left Ukraine because of war. Yeah, and myself, I also fled Ukraine in March 2022, and I got a job. From that on, a lot of our team members, Ukrainians, were working with Ukrainians, for Ukraine, from Sweden. Ukraine needs any help it can get in almost all spheres of life. Why did you choose to give new professions to women in Ukraine? And what are those professions? When the idea of a reskilling project came by, we understood that we need some in-depth research on what's happening in all of different industries in Ukraine. And one of the fields where there is a lack of employees and lack of people was drivers. Because in Ukraine, I don't know how it's in Latvia, but in Ukraine, being a truck driver or a bus driver is still a very male-dominant job. The same in Latvia. Yeah. So male basically occupies more than 90% of all of the driving jobs. And we understood that since a lot of men right now are on the front line, are doing the best they can to protect and to fight for Ukraine, we understood that this is an important thing we should do to help women obtain new professions. Furthermore, it's also very interesting because in Ukraine, until 2017, there were more than 400 jobs that were forbidden for women. Tell me more about that. Yeah, so it was basically all the jobs that comes to mining, for example, or heavy machinery, all of the things that were basically, unfortunately, during Soviet times, they were occupied by men. And then only in 2017, our law has changed. So then women can have more options to get a new job, to do what they want. And this is our
main goal in reskilling to help women understand that there are more options, that what they can do and where they can have a new job or have money from. And one of the things, it's like truck driving, bus driving, heavy machinery, construction equipment also. So we started working from this field. I'm reading some news from May of this year that the Association of Truck Companies raised an alarm that if the new mobilization starts, then the whole sector would be in a huge crisis. And in that sense, you also help the economy of Ukraine by providing more drivers. Is that correct assumption? Yeah, absolutely. Absolutely. In Reskilling Ukraine project, we have two main programs. It's called On Track, which is basically a program for women to acquire a profession as a truck driver, but also a program called Bus Drive. It's to help women acquire a profession of bus driver, public bus driver. And we work closely with big Ukrainian companies who are open to have females and women as truck drivers and bus drivers. During our education program, both for buses and for trucks, we have on-site visits to different companies. It can be agriculture companies, it can be construction companies, it can be food production, it can be logistics, to help women also understand how it feels like and how it is in reality to work as a truck driver in Ukraine, which is also important because we need to create this synergy between candidates and our alumni or women in general and employers, so they can meet, they can talk, they can ask questions, and it both works fine for both ways, because on one hand, women will understand deeply how does it feel to be a truck driver, right? And employers, since all of the operations and everything that they have in their companies, it's basically targeted towards male or men in general. And what do women need? How we can make things better for women at a workplace? What should be changed? What should be aligned? I think it's a very important thing, and I guess the most important part for us in this project is to make people meet women and employers. What should be changed when we speak about a profession that has been heavily dominated by or exclusively occupied by men? What should be changed in real life situations? First, I guess it's the perception, how we see women entering this job. It's very important. It's very important to understand that women can do all the jobs that men can do, because we're living in a world where there is automation, where machines can do so many things that maybe like 2 or 3 centuries ago it was impossible, right? And also to adapt a lot of things internally when it comes to things like communication and closets for women, or the schedule, and we're working on that. When you do something for the first time, it takes time for change to appear. For us, it is also important to know that we're not replacing men. This project is about giving opportunity to women, to enlarging their job opportunities, the ways where can they find themselves also. And this is not about replacing men. So what has been the response from potential employers of these women? What has been the response of the trucking companies to women coming into this workforce? They understand that they need to align and they need to change. So a lot of employers also understand that there is no other way.
war is abnormal thing in general, but everything within this situation is normal. From our experience as a project, we see only positive response from big companies, from small companies, from women, and from society in general. For the last, I guess, 9 months, we received more than 1,500 applications from women who wanted to participate in our programs. For now, we have 180 women who already completed our programs and obtained new profession as a truck driver and public bus driver. This year, we will definitely meet the target of 300 women, and we hope to scale it up next year to 1,000, and we hope to add new programs to our project. What is the motivation of women replying to your offer? Is it lack of job? Is it looking for better opportunities? Of course, everyone has its own individual story, but overall, we target women who need additional support, as we say. At first, we target internally displaced person, yes, EDPs, who lost their home or their home is temporarily occupied, for example. We also work closely with women over 50 and with women who ended up being in the military, so basically veterans also. Their motivation is absolutely different. You know, one woman can say that, I don't like sitting at the office anymore, or it was my childhood dream. I wanted to do this, but I was afraid before, right? Or if you lost your home, for example, you understand that your business or your previous job, it's unavailable anymore, and they try to find new ways how to enter labor market or find themselves. So basically, we understand that right now we need to help these women, give them more strength, more self-esteem, and help them with what we can to at least start a new life in a new place, start a new life or a new job in this war, so to say. A truck driver in Ukraine, could you just paint me a picture of where does it rank in the job market, let's say? Is it a profession with a good salary for Ukrainian standards? Yeah, I would say it's a middle position. Of course, when you're just entering, new field, you need time to get experience, just basically to drive and to know how things work. So, but I guess in Ukraine, from our perspective, it's not a job that is low paid, for example. But it depends on various things. For example, the schedule, whether they go abroad or not, or they are just driving basically through Ukraine. And there are a lot of things. It takes time to understand that for women. And we're doing that, how much they will earn. But there are so many things that are considered when it comes to salary. We know that for women have no job, for example, it's important to start, and it's important to have this opportunity. And but it's a synergy, between women and employers. So they should meet, they should talk, they should understand each other's needs. And it takes time. It's not a thing that will solve, like in 1 month or 2 months. It's a never-ending job. In the news, we read that there is a lack of truck drivers all over Europe. Is it a problem if a Ukrainian woman gets her new driver's license and gets this new profession and then leaves Ukraine, works somewhere abroad? Do you see it as a problem? Because then there is a lack of truck drivers in Ukraine still? Or do you see it as a totally normal development of the situation because the lady has gotten its new driver's license and she can start new life wherever she wants? For now, we're targeting Ukrainian employers. It's important for us to build that bridge. Of course, we can't influence women or say,
We can't say them what to do, or where to go to work in general. So there are no strings attached to your deal with women, that you have to work for such a long time in Ukraine or something like that? No. We're not employing within the project. We're giving them important education at first and training program, and we make them meet employers, and so they understand what they're looking for, what they want, and then they perceive their job or like employer they want to work with. How long does it take for a woman actually to learn this new profession, to go through just basic knowledge and to get some actual experience, to learn how to drive a truck or a public bus? How long does it take? It takes around 1.5 months or 2 months in general. So basically 2 to 3 weeks, it's theory lessons. And then 2-3 weeks, it's very intensive, almost never-ending driving lessons. And when it comes to truck drivers, we also have our educational partner within on-track program is Scania. So they provide additional training on their trucks, which is also important and needed when it comes to the reality, of truck driving. Because there are so many details when it comes to driving a truck that you need to know and you need to understand. So for us, our participant, it takes 2 months, 1.5, 2 months to have a new driving license and at least be ready to take an internship, for example, or to go through specific additional education made by specific employer, because all employers, they have different requirements, for example, or different regions where they work. So it's a base for them to take initiative after education and go to specific employer. And employers, a lot of employers already in Ukraine, they have specific trainings or internships or additional education within the company to help women to have this additional training and then to start working. And that is both comfortable for the employer, so they know, for example, a woman has all the needed knowledge and practice before the job. And also for women to be more content, to be more, to have more self-esteem, because this is also a very big deal when it comes to entering this job, that they feel sometimes maybe they are not enough, or maybe they need to go through some more additional. But in the end, it's like entering any other profession. You're scared, but you do your thing. So I guess this is also important to be brave, and we try to help them with that, with having career mentoring. We talk with participants and alumni a lot. We do follow-ups, how it's going with different companies in different settings, because respect and comfort of women, it's our highest priority. Returning to what you said at the beginning, before you started this project, you did a lot of research on the situation in Ukraine. What has been the impact of war and men going to war on the work market in Ukraine as a whole? I don't think I'm competent enough to answer about this question right now. But I can say that some things wouldn't have happened so fast as they did after the war started. So we were moving, before the full-scale invasion, we were moving towards Europe, towards European values, towards aligning law and aligning a lot of things in Ukraine according to European Union, European values, let's say. And one of the things, of course, is gender equality at a workplace, workforce and stuff. But of course, after the war has started, and it's changed whole country so drastically, everyone has changed. And
Now we do things with 2x speed than we did before. And in the end, it's all about rebuilding Ukraine, making things good for the economy, so women can have jobs, and in general, people and Ukrainians can live, can be, and that's all I can say. There are quite many stories that lead me to think that in some strange way, the war has helped to push forward the equality issues, the gender equality, the work equality, and stuff like that. I know it sounds not normal, but is that the case, in your opinion? It's a very hard question. I wouldn't position like that. I don't want to look at this as we benefited from war, for example, because every Ukrainian will tell you that it's not the case. We do everything we can to save our country, to help Ukraine, and to do everything we can so we can live peacefully, independently, and so we will just be. Sure, but by doing that, it's sort of, there is this side effect that it helps in somehow to do the things that were not done before the war, quicker or at all. Maybe, but I'm not sure. Yeah, but for now, we are in the situation where women entering new professions, as they did also before the war, but now doors are much more open, both mentally and in real life. Thank you so much, Victoria. And now I'm going to talk to one of the ladies who has gone through your project and has gotten a new license, new life. We will find out what kind of experience that has been. Thank you. Yeah, thank you so much. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я понимаю, что вас можно поздравить с началом нового этапа вашей жизни. Так ли это? Да, это именно так. Я действительно начала в свои годы новый этап жизни. Я знаю, что это неприлично спрашивать возраст, но если вы уже так сказали, можно спросить, сколько вам лет? Это для меня легкий вопрос. Мне 52 года. Это, наверное, был такой большой шаг. Конечно, конечно. Это был большой, обдуманный шаг, и я очень довольна, что я поступила именно так. А почему? Что вы делали перед этим, и почему вы подумали, вот надо начать что-то новое? Ну, начнем с того, что у меня высшее образование. Всю жизнь работала на руководящих должностях. Последнее время я работала диспетчером в АТП, автотранспортное предприятие города Киева. То есть с транспортом было немного связано. В связи с тем, что сейчас в стране война, у нас не хватает мужчин, к сожалению. В общем-то, я решила для себя, что как бы полезнее я буду на том месте, где сейчас нужны кадры. Тем более, что в детстве я всегда мечтала быть дальнобойщиком, просто что в интеллигентной семье это было как бы не очень хорошо, это нонсенс был. Как бы я не могла осуществить раньше свое желание, а сейчас такая возможность у меня появилась. И я очень довольна, что я сменила профессию. Насколько я понимаю, сейчас в Украине есть много отраслей, где ощущается нехватка мужчин. К сожалению, да. Из-за того, что у нас война, не хватает мужчин. Поэтому женщинам приходится овладевать так называемыми мужскими профессиями. Хотя если взять гендерное равенство, то, в общем-то, за рубежом это нормальная практика. Как вы вообще узнали про эту программу Reskilling Ukraine и что надо было вам сделать, чтобы поступить в этой программе? Как это происходило в реальной жизни? Про эту программу я узнала благодаря Facebook. Я увидела просто о том, что есть такая программа, которая помогает женщинам овладеть профессией либо водителя грузовика, либо водителем автобуса. Меня заинтересовало. Я заполнила анкету онлайн и отослала ее. Потом было собеседование, тестирование, и знание правил дорожного движения, и психологический тест. И первый же вопрос, почему именно эту профессию вы решили для себя выбрать.
И через какое-то время, по-моему, недели 2, мне пришло письмо на электронную почту: «Ура, я зачислена в эту программу». Наверное, слышала полрайона, как я прыгала по дому, по квартире и, в общем-то, кричала, что я прошла. И в назначенный день у нас начался теоретический курс, который мы проходили, кто из девочек онлайн, потому что девочки со всей Украины, не только с Киева. Кто-то онлайн, я приезжала на занятия. После теории у нас было великолепное проживание в отеле. Мы жили в городе Буча. Нас возили на практические занятия, плюс каждый день у нас были экскурсии на автопредприятия, в которых нам рассказывали про ту либо иную специфику работы и в дальнейшем приглашали на работу к этим работодателям. А как долго эта вся программа была? Теория у нас была 2 недели, и сама программа 3 недели. Вот мы жили в Буче быстро. 3 недели. Да, довольно-таки быстро. Плюс мы обучались в сервисном центре «Скания», где было великолепное обучение в плане эффективного управления, безопасного управления грузовиками. То есть программа действительно очень интересная и очень много для меня открыла как для водителя, при том, что мой водительский стаж 27 лет. Но маленькой машины, конечно, легковой. А что было самое трудное в этом периоде? Самое трудное морально — это открывать каждый день телефон и читать просто о том, что происходит в твоей стране. Вот это самое сложное. Поверьте, учиться всегда приятно, если, тем более, если ты хочешь овладеть этой профессией, она тебе нравится, то, в общем-то, лично у меня сложностей не было. Да, были волнения перед экзаменом, которые мы сдавали в сервисном центре, но эти волнения более такие... По сравнению с тем, что происходит у нас в стране, это не волнение. Ну да. Ну, вы получили новые права, поздравляю. И что дальше было? Спасибо. Были предложения от разных работодателей по работе. И я пошла работать в компанию логистическую, в которой я перевозила грузы по Украине. Работа, в общем-то, интересная. Я общалась со многими людьми в разных регионах Украины. Я вообще люблю с людьми общаться, поэтому мне это очень нравилось. Но единственное, что мне как женщине было очень тяжело, это чисто бытовые условия. Помыться очень проблематично где-то. И нужно постоянно ездить, переезжать с одного места в другое, по ночам ездить. Вот это было тяжело для меня. Поэтому я ушла в другую компанию. Ну, а на какой машине вы ехали? Я ездила на автомобиле «Скания», 15 тонн грузоподъемность. То есть это максимально допустимое по моей категории «С». Машина великолепная, очень понравилась. То есть она ни разу не подвела, нигде ничего. Руководство с большим пониманием относится к тому, что я женщина, что некоторые моменты, может быть, я где-то чего-то недопонимала, но нормально объяснили, стажировали, рассказали. То есть все вопросы руководство решало, вопросов нету. Действительно, к женщинам более лояльные отношения, ценят, любят и уважают. Водители грузовиков — это в Украине, и, я думаю, так же, как в Латвии, это довольно такая мужская среда. Как вас там приняли? Нормально. Водители очень помогали. Где-то если у меня в городах, где, к сожалению, подвергаются часто российской атаке, не работает GPS-навигатор. Поэтому останавливалась возле водителей, которые подсказывали, как проехать. Все очень доброжелательно, спокойно, без нервов. Наоборот, знакомились, фотографировались. Им тоже интересно, да? Очень интересно. Из машин высовывались, фотографировали, лайкали. То есть, в общем-то, интересная работа, действительно. Про поездки недалеко от фронта, это у вас было, не было? Это тоже было что-то, что вас оттянуло от идеи сейчас работать на грузовике или... Я была в Краматорске, возила груз, но это меня не оттолкнуло. Я не боюсь войны, я реально понимаю, что сейчас так сложились обстоятельства, если не я, то кто? Это не тот фактор, который отталкивает от работы дальнобойщика.
Дальнобойщик знает, что ему нужно привезти груз, тем более я возила воду, которая нужна была нашим бойцам в дальнейшем. Поэтому эта миссия еще больше окрыляла. Но я так понял, что вы там долго не поработали, да? Да, я не проработала в силу того, что я очень сильно физически устала, и морально мне было тяжело от дома далеко работать. Поэтому я перешла в компанию, в которой немножко полегче условия, ну, чисто физически для женщины работы. И что вы делаете сейчас? Сейчас я на грузовом бусе развожу товары по Киеву и по области. Я ночую дома, я вижу своих детей. Это для меня очень важно. Поэтому намного легче. Но в дальнейшем я хочу привыкнуть к такой работе водительской. И в дальнейшем компания готова дальше предоставить более серьезную машину, более большую, для того, чтобы я работала дальше у них водителем. Это не страшная работа, просто нужно привыкнуть к этому. Я сейчас начинаю втягиваться и понимать многие аспекты, и мне уже намного легче, нежели было 1,5 месяца назад. Ну а какая цель? Международные? Да, цель в дальнейшем международные перевозки. Я понимаю, вы начали работать в августе, да? Да. Права получили в июле. Да, Получается, вы проработали где-то 1,5 месяца сейчас, да? да. Что вы думаете, это живоспособная идея переучить женщин в водителей грузовиков или водителей автобусов? Или это только вот такая идея, которая родилась в Швеции и не работает в реальной жизни в Украине? Нет, почему же? Я думаю, что очень много женщин хочет работать водителем именно на таких больших машинах, автобусах. Но, к сожалению, всю жизнь нас приучали действительно к мысли, что женщина не может, это мужская работа. И многие женщины просто боятся или даже стесняются сказать о том, что вот я бы хотела быть водителем. У меня сейчас многие друзья и некоторые родственники меня не понимают. Не понимают, как вот можно уйти с работы офисной и стать водителем. Но опять-таки, многим женщинам нравится ездить, многим женщинам нравится познавать что-то новое, опять-таки общение с людьми. Поэтому мне кажется, что это приживется, оно должно было быть намного раньше. Сейчас, к сожалению, в связи с войной это как бы программа пошла в ход, но это должно было быть раньше. Просто из-за предрассудков, из-за какого-то такого недопонимания, что женщины тоже это могут. Поэтому в основном у нас мужчины за рулем. Хотя действительно очень приятно видеть женщин-коллег и как бы гордость действительно за них, что вот такая вот хрупкая где-то женщина управляет огромной многотонной машиной. Гордость тоже за саму себя, нет? Конечно, конечно, что я смогла. Ну, я была уверена в том, что я смогу, потому что я очень люблю машины, я люблю транспорт. Поэтому для меня это очень интересно. Я бы с удовольствием пошла бы еще автобус, научилась водить. Грузовик мне как-то ближе. Но вы говорили, что родственники многие не поняли вас. А что вы им отвечаете в таких случаях? Я всегда по жизни отвечаю, это моя жизнь. И я ее делаю так, как хочу я. Никто за меня мою жизнь не проживет. И все мои внутренние ощущения — это только мои. Если я чувствую, что мне эта работа нравится, она у меня получается, руководство мною довольно, то почему бы и нет? Человек должен сам чувствовать, поймите правильно, вот что тебе в жизни надо. Вот и все. У вас уверенность в себе как-то возросла тоже, когда вот вы сейчас можете и работать на грузовике? Конечно, конечно. Во-первых, я себя даже уверенно чувствую не только на дороге, но как-то и в жизни уверенней. Мне очень много дала эта специальность, профессия и курсы. Курсы были прекрасные просто. Я настоятельно рекомендую перебороть свои страхи, перебороть осуждение со стороны окружающих. Девочки, мы все можем, тем более, что сейчас, в данный момент, в нашей стране есть потребность в специалистах таких профессий. Не бойтесь, не стесняйтесь, надо идти. Тем более, если это ваше где-то давнее желание, мечта, идите. Все фобии отбросьте. Вы лучшие, вы девочки.
У вас все получится. Мы все можем. Все эти процессы очень ускорились, поэтому так и происходит, что очень много женщин именно приходят в эту профессию. Не только в эту, в любую другую. В конце интервью нашим гостям спрашиваем, что вам пожелать лично. Конечно, победы, это первое, но я так понимаю, что вам надо пожелать идти в дальнобойщики международные, чтобы могли возить грузы по всему миру. Нет, но по всей Европе. Так получается? Да, спасибо. Я просто хочу, чтобы вы пожелали победы во всем. Вот победы просто с большой буквы. У каждого человека она своя, и для нас очень важная сейчас победа все-таки на фронте. Как только будет победа на фронте, я думаю, у всех людей появится победа везде, по всей жизни. Ну, тогда я вот вам и пожелаю победы во всем. Спасибо. Нам она очень нужна, эта победа. Спасибо вам. Спасибо огромное, действительно, за вашу поддержку. За то, что вы не оставляете Украину. Не оставляйте нас. Raidieraksts Drošinātājs. Paldies Dīvam par šo interviju, par divām intervijām vienā intervijā, gan ar Viktoriju Posievu, Reskilling Ukraine komunikāciju menedžeri, gan ar Natāliju Kolisničenko, Reskilling Ukraine programmas absolventi. Jā, apliecinājums, kādos tik veidos nenāks Ukraiņiem pielāgoties šī kara laikā, un daudz dažādi risinājumi ir jāatrod arī darba tirgu, kā nekā, tomēr arī politiķiem tādas sarežģītas izvēles ir jāatrod līdzsvars, jāsabalansē, jāapmierina, gan ir milzīgā vajadzība pēc darba rokām frontē, pēc karavīriem, un tajā pašā laikā, protams, jāuztur ekonomika, Ukraiņiem vajadzīga nauda, jāražo preces un tā tālāk arī, lai uzvarētu karā, un arī tur ir nepieciešami cilvēki, un kāpēc ne sievietes ogļu raktuvēs, un kāpēc ne pie smagā autostūras un vēl citos darbos, kur ierasti esam redzējuši vīrieši. Ja tas nepieciešams, tad, protams, Ukraiņi viens otram vai citam palīdz un nāk talkā, un arī, protams, ka sievietes jo īpaši to dara šajā laikā. Katrā ziņā šis ir tikai vēl viens apliecinājums tam, ka karš ietekmē tik dažādas dzīves sfēras, par kurām pat ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā mirklī spēs aizdomāties. Un mēs tieši tāpēc pastāvam Latvijas Radio ēterā, raidierakstu platformās, lai parādītu jums šīs te kara dažādās sejas, dažādos veidus, kā karš ietekmē parasto cilvēku dzīves Ukrainā un aiz robežām. Tāpēc, ja jums šķita šī saruna interesanta vai šī epizode interesanta, tad padalieties ar to, nosūtiet saviem radiem draugiem paziņām, ielieciet tur tās zvaigznītes vai īkšķīšas, kas nu kur jāliek, ne mūsu patmīlības dēļ, bet tāpēc, lai mūs dzirdētu vairāk cilvēki. Un mēs turpināsim strādāt. Tiksimies ar jums jau pēc nedēļas, kā vienmēr ceturtdienās straumēšanas platformās un piekdienas vakaros 6.15 Latvijas Radio 1 ēterā. Tur nedaudz tāda kompaktāka drošinātāja versija. Un jūs vienmēr varat mums rakstīt, ja jums ir ko teikt. Drošinātājs @Latvijas Radio LV ir mūsu e-pasta adrese. Tiekamies jau pavisam drīz. Un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.